ప్రైజ్ లిస్ట్. ప్రైజ్ లిస్ట్ అంటే ఏంటి? ప్రైజ్ లిస్ట్‌ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ హైదరాబాద్‌లో, బెంగుళూరులో ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీలో తయారైన తర్వాత, ఆ ప్రోడక్ట్ మీ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్‌లోకి రీచ్ అవ్వాలంటే ఒక చైన్ ఉంటది. ఎవరు వెళ్లి హైదరాబాద్, బెంగుళూరుకి వెళ్లి ఎవరు వెళ్లి స్టాక్ తెచ్చి మీ లోకల్‌గా సేల్ చేస్తారు? ఆ చైన్ చెప్పండి. చెప్పండి. డీలర్స్ ఫస్ట్ ఉంటారు సార్. హ్మ్. ఓకే. ఇంకా? హోల్సేల్ ఉంటుంది సార్. హ్మ్. తర్వాత రిటైల్ ఉంటుంది సార్. తర్వాత కస్టమర్ ఉంటారు సార్. వెరీ గుడ్. సో, ఇప్పుడు మీది వైజాగో, గుంటూరో, ఒంగోలో లేకుంటే లైక్ చిత్తూరు, కర్నూలు, అనంతపురమో ఉంటారు మీరు. ఒక్కొక్క లెవెల్‌లో ఒక్కొక్క ఊర్లో ఒకరున్నారు. సో, మీ ఏరియాస్‌లలో ఫస్ట్ ఎవరుంటారు? డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఉంటాడా? ఆ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కింద హోల్‌సేలర్స్ ఉంటారా? ఆ హోల్‌సేలర్స్ కింద రిటైలర్స్ ఉంటారా? రిటైలర్స్ కింద కన్స్యూమర్ ఉంటారు. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చెప్పొచ్చు? ఇండియా. ఇండియాలో 29 రాష్ట్రాలు. ఆ రాష్ట్రాలలో డిస్ట్రిక్ట్‌లు. ఆ డిస్ట్రిక్ట్‌లలో మండలాలు. మండలాల్లో విలేజ్‌లు. విలేజ్‌ల్లో మనలాంటి కన్స్యూమర్స్. అలా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పొచ్చు. ఓకే. ఇక్కడ మనకెందుకొస్తుంది సార్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ అంటే, మనము ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్. మన కింద హోల్‌సేలర్స్ ఉన్నారు, రిటైలర్స్ ఉన్నారు. ఏ హోల్‌సేలర్, ఏ రిటైలర్ మన దగ్గర ఎంత క్వాంటిటీకి పర్చేజ్ చేస్తున్నాడు? 1-100 లోపల కొంటున్నాడా? దానికి ఒక రేటు, ఒక డిస్కౌంట్ ఫిక్స్ చేస్తాం. 100-200 ఐటెమ్స్ మన దగ్గర కొంటున్నాడా? దానికి ఒక రేటు, ఒక డిస్కౌంట్ సెట్ చేస్తాం. 200-500 మధ్యలో కొంటున్నాడా? దానికి ఒక రేటు, డిస్కౌంట్ ఫిక్స్ చేస్తాం. జస్ట్ క్వాంటిటీ తీసుకుంటే చాలు. రేటు, డిస్కౌంట్ ఆటోమేటిక్‌గా పడిపోతది. ఆ సెటప్ ఎలా చేయాలి అనేది ఈ ప్రైస్ లిస్ట్‌లో కాన్సెప్ట్. ఓకే. సో, అది ఎలా చేయాలనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. న్యూ కంపెనీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. కంపెనీ ఏముంది ఇక్కడ? వరుణ్ ఏజెన్సీస్. ఆంధ్రప్రదేశ్. కంట్రోల్ ఏ. మెయింటైన్ అకౌంట్స్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏసి పెట్టండి. ఇన్వాయిస్ నో పెట్టండి. మెయింటైన్ ఇన్వెంటరీ ఏసి పెట్టండి. ఇది చూడండి. ఎనేబుల్ మల్టిపుల్ ప్రైస్ లెవెల్స్ ఈ ఆప్షన్ ఏసి పెట్టాలి. 37. కంట్రోల్ ఏ. కంట్రోల్ ఏ. ప్రాసెస్‌లోకి వెళ్తున్నా. ఫస్ట్‌ది రిసిప్ట్, ఆల్ట్ సి, క్యాపిటల్, క్యాపిటల్ అకౌంట్, కంట్రోల్ ఏ. లాస్ట్ క్యాష్. నెక్స్ట్ పర్చేజ్, ఆల్ట్ సి, నవ్య మర్చెంట్స్. సన్‌డ్రీ, క్రెడిటర్స్. పర్సెంట్ 50-50. Let's see, highest కదా. 140. ఇది వచ్చి ప్యాకెట్స్. కంట్రోల్ ఎంటర్, ఆల్ట్ సి, వెరీ గుడ్.
numbers. 80 numbers. 80, 30. Go. Boxes. 70, 10. Duties and taxes. GST. ఇలా ఎంటర్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు సేల్స్ టు జాన్ ట్రేడర్స్ చిత్తూరు అండ్ ప్రైవేట్ రీటైలర్ అండ్ ఈచ్ ఐటమ్ డిస్కౌంట్ 5%. ఇంతకు ముందుగా మనం క్రియేట్లోకి వెళ్ళి ప్రైస్ లెవెల్స్ వేసి పెట్టుకొని మనకు ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, హోల్సేలర్స్, రిటైలర్స్ దాన్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మన కస్టమర్ ఎవరు? రీటైలర్. ఓకే. ఫ్రూట్ 20, 70, రేట్ 70, 5%. Yes, 350, 5%. Marigold 30, 40. Before 30. ఇలా సెటప్ చేసుకోవాలి. కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే మనం పర్చేస్ చేసిన రేటు. ఇప్పుడు వోచర్లో వెళ్ళి సేల్స్ తీసుకొని F11కి వెళ్ళి డిస్కౌంట్ కాలం వేసి పెట్టుకొని డౌన్ ట్రేడర్స్, రిటెప్టర్స్, రీటైలర్, సేల్స్ అకౌంట్స్. ఫ్రూట్ చూడండి, జస్ట్ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 20 ఉన్నాయి, రేట్ 70. ఇప్పుడు నేను 5 తీసుకున్నా రేట్ అదే పడుతుంది. అంటే 1 నుంచి 20 లోపల ఎన్ని మనం సేల్ చేసినా రేట్ 70, 5% పడుతుంది. మళ్ళీ ఫ్రూట్ ఇస్తున్నాను, 15 ఇస్తుంది. చూసారా? అలా ఫ్రూట్ తీసుకుంటున్నాను, 18 ఇస్తున్నాను. చూసారా? ఇట్లా 1 నుంచి లైక్ 1 నుంచి మనకి 20 లోపల ఎన్ని ఐటమ్స్ ఇచ్చినా ఇదే రేట్ తీసుకుంటుంది. ఐస్ 50, మ్యారీగోల్డ్ 30, ఇంకో 34. జిఎస్టీ, జిఎస్టీ మిగతా వాళ్ళు కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు. పేమెంట్ టు క్రియేటర్స్ 5,000. రిసిప్ట్ జాన్ ట్రేడర్స్ 3,500. ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ 574. డే బుక్ వెళ్తే మనం చేసిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అని ఇక్కడ ఉంటాయి. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, ఆల్ డిఫరెంట్. సో నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది? ఇక్కడ 1000 రూపీస్ వచ్చింది. ఎక్కడో మిస్టేక్ వచ్చింది, చెక్ చేయాలి. ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్స్ 574. ఓకే.
చెక్ చేయండి ఒకసారి. అమౌంట్స్ ఏమైనా తప్పేసాము. 50, 140, 80, 30, 70, 10. ఇదేం ప్రాబ్లం లేదు. తప్పేసామా? ఇక్కడ 20 కదా, మనం 5 తీసుకున్నాం. కంట్రోల్ ఏ. సరిపోయిందా? ప్రాఫిట్ 1000. సమ్మరీ F2 for configure. So goods inverses, so goods outverses. Inverse అంటే purchases, outwards అంటే sales, remaining closing balance. Dashboard reports అని ఒకే చోటుకు వస్తాయి. Current assets, current liabilities, gross profit, net profit, sales account, purchase account. More reports, account books, cash balance, purchase register, sales register. ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, స్టాక్ వెరీ, ఫ్రూట్. ఇటుపక్క పర్చేజ్ చేసిన రేటు, ఇటుపక్క సేల్ చేసిన రేటు విత్ డిస్కౌంట్. ఇలా మ్యారీగోల్డ్ ఇలా చెక్ చేసుకోవాలి. దీన్ని ప్రైస్ లిస్ట్ అంటారు. ప్రైస్ లిస్ట్. ఓకే, క్లియర్ మా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా దీంట్లో? ఎనీవన్? అర్థమైందా? క్లియర్ అమ్మా? లేదు సార్. Yes, sir. అవి చేసేయండి. టుమారో రిమైనింగ్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? బాయ్.